Manch Ziele sind so tief vergraben, dass nichts auch der Erde sie erkennen kann. Das was everywhere. Wenn man ein Waffe aus großer Halbwerfen kennt, die sich durch 100 von Metern verstärkten Fels unstallbord und dann mit der Kraft eines kleinen Erdbebens detoniert. Das ist keine Science Fiction. Es ist die GBU-57 MOP, massiver Munitionsurteil, oder einfach die MOP, wiegen über 30.000. Funden den sich mehr als 20 Fuß lang die MOP ist die stärkste nicht-nuklear-Bunker-Sprengbombe im US-Arsenal. Sie wurde entwickelt, tief in unterirdische Anlagen einzudringen, wie urinalisch Fordo oder Nordkoreas Atomlabore in den Bergen. Die MOP ist ein Waffe, die nicht dazu entwickelt wurde, steht dem Erdboden gleich zu machen, sondern die gefährlichsten Geheimnisse der Welt zu leuchten. Es explodiert nicht einfach. Es infiltriert, gan vernichtet, und hinter seiner Entstehung verbirgt sich ein undurchsichtiges Wettrennen. Das nach dem 11. September begann, Durchdringen von Schurkenstaaten beschleunigt wurde, und in den Westen der amerikanischen Westens unter strengster Geheimhaltung erprobt wurde. Warum wurde es gebaut? Wie tief kann es wirklich gehen? Und es ist Teil einer neuen Strategie, der Bekämpfung nuklearer Bedrohungen ohne den Einsatz von Atomwaffen. In dieser Dokumentation decken wir die unersollte Geschichte hinter der GBU-57 auf, von Eiden aus dem Kalten Krieg bis hin zu hochmodernen Zielsystemen, von streng geheimen Prototypen bis hin zu ihrer umstrittenen, rohenden modernen geopolitik.wir untersuchen. Wie das US-Militär ein physikalisches Problem in einverkte Regions, Präzisionswars verwandelt, und wie dies ein Bomb, den Schlüssel zu Abschreckung von unterirdischen Atombomben auf der ganzen Welt. Denn wenn die Diplomatie versiegt, unreichen Angriff reichen nicht aus. Manchmal bleibt nur die Möglichkeit, grabtief unschlägt hart zu. VOR der GBU-57, VOR Tarnkappenbomben Präzisionsschalen gab es ein Frage, die kein Militär ignorieren kann. Was tun sie, wenn sich ihr Feind unter der Erde versteckt? Dies Herausforderung reicht Jahrtausend zurück. Anti-Arming-Gruppen, Tunnel unter Festungen, Regierungen der Kalten Krieges vergruben Atomraketen in Betonsilos und Burgen. In der Neuzeit sind die Bedrohungen noch tiefer vorgedrungen, in Bunkern, heilen verstärkten Labor GBU-, als außer einem direkten Atomschlag zu überstehen. Die USA wussten, dass sie etwas anderes brauchten. Ein Waffe, dieser Streng, ohne zu bestrahlen, erkennen ohne Warnung, und Abschreckung ohne Eskalation. Die ersten Versuche fanden im Zweiten Weltkrieg statt. Der alliierten Bombenangriff erkannten die Ingenieur, dass Standardbomben gegen befestigte Strukturen nahezu wirkungslos waren. Als Reaktion darauf reagierte der britische Erfinder Barnes Wallis-Sandwich die Kommode und später. Die Grand Slam, zwei massiv in den Boden eindringenden Bomben, die durch seismisch Erschütterung U-Boot-Bunker und Bunker zum Einsturz bringen konnten. Dies waren die ersten Bunkerbrecher, die selbst sie verblassen im Vergleich zu den Anforderungen. Die zukünftige Kriegsführung stellen wird, Rende Kalten. Krieges waren so die USA als auch die Sowjetunion vergern kritischer Infrastrukturen in den Untergrunddrücken Trank, Forensbunker und Atomlabore wurden unter Bergen oder Dutzenden Metern Fels Betten begraben. Die Logik war klar, wenn es zu einem Atomkrieg käme, Berlebensweg Word Überlegenheit BEDEUTE in den 1980er Jahren erkundeten die USA taktische Optionen für Angriff auf dies Einrichtungen. Einige davon beinhalten zur Erde-Dringtrans emigrierender Sprengkraft, kleine Sprengkraft, die so konstruiert sind, dass sie sich vor der Detonation eingraben. Ihr politischen unradioaktiven Folgen matchten sie jetig Years. Umstritten. Der Golfkrieg von 1991 veränderte die Spielregeln
als die UC Strijdkracht begannen, die militarische infrastructuur der Iraks anzugreifen, stießen sie auf tief vergrabene kommende Zentren, unbefestigt Flugzeugunterstützung, konventionell. Bomben waren auf Workingslaws. Als Reaktion darauf modifizierten die US-ABLU-109 und GBU-58 Bomben mit die gehärteter Stahlhull, einfuhrversicht, verstärkt Ziele durch bloß kinetische Kraft zu durchdringen. Die GBU-28, die in nur 30 Tagen entwickelt wurde, kam gegen Ende Golfkriegs zum Einsatz. Von einer F-111 abgeworfen, durchschlug sie mehr als 25 Betten. Es war effektiv, aber in seinem Umfang begrenzt. Dann kamen die 2000er Jahre. Geheimdienstlich enthalten. Das Iran, Nordkorea glitcherweise änder hatten kritische Nuklearinfrastruktur tief in den Untergrund verlegt. Dabei handelt es sich nicht nur Bunker, es waren ganz unterirdische Netzwerk, begraben unter Bergen, geschützt durch Schichten aus Gestein, Erde und Stahlbinnen. Websites wie für Iran wurden so tief gebaut, dass keine bekannte konventionell. Worauf sie erken KONNTE.die USA brachten Einlassung. Ein Bomberuger Dichter, en fokussiertes als DAVOR. So entstand die Idee für ein massiver Penetrator der nächsten Generation Wurzel geschlagen. Nicht ein Atombomb, sondern eine konventionelle Waffe mit der Zerstörungskraft einer. Entwickelt, Anlagen zum Einsturz zu bringen, Tunnel zu zerstören und Ziele auszuschalten. Die immer außer Reichweite waren dort zusammen die GBU-57 MOP. GEPFL-ANZT.is ist nicht aus ideologischen Gründen, ENTSTANDE.is entstand aus Physik und notwendiget. Der Funk hinter der GBU-57 ging nicht von Generalen oder Politikern aus, ging von Ingenieuren aus. Männer und Frauen, die mit dem einzigen brutalen Problem konfrontiert waren, wie wirft man ein Bomb ab, die einen Aufprobe nahezu Burschel-Gaugeschwitting übersteht, und trotzdem dort explodiert, wo es darauf kommt tief unter der Erde? Die Antwort lag nicht in Sprengkraft. Sie lag in Schwung, nachdem der Golfkrieg die Grenzen konventioneller Bomben aufgesehen hat, begann das US-Verteidigungsministerium, insbesondere die Defense Threat Reduction Agency, DTRA, mit der Erforschung einer Waffe der nächsten Generation, die hart und tief vergrabene Ziele zerstören kann. Das Ziel war nicht der Mensch, es war die Vernichtet. Ein Gurt, das sich wie ein Stahlspeer in die Erde bohren kann, wobei es gewickt und geschwindigkeit nutzt und nicht nur chemisch. Sprengstoff, Anfang der 2000er Jahre lief ein Programm. Im stillen Anforschungslabor der Luftwaffe, AFRL. Sie haben eine Partnerschaft mit Boeing, neue Waffenklasse zu erforschen. Die nicht nur schwere war, sondern zielgericht, präzise und abjecter Titels als existieren. Das Ergebnis? Der erste Prototyp des massiven Munitions durchdringen oder MOP.fu entworfen waren Einschichten. Ein 30.00 Pfund-Bomb, mehr als das Zenfake Gewicks einer Standard GBU-31JDAM, bei über 20 Fuß lang, nelt es eine Rakete als einer herkömmlichen Bomb, aber was es außergewöhnlich matcht, war Sinzelides Hoptics. Stahlgehäuse so konstruiert, dass es das Eindringen hoher Geschwindigkeit in Erde, Fels und Stahlbeton übersteht. Bever es de Tony ERT, das MOP war über 5.300 Pfund Sprengstoff. Aber das war nicht der Grund für die gefährliche KEIT. Es ist kinetisch. Energie war sein War-Match, abgeworfen von einem Humbomber wie dem zu Geistkennt der MOP durch die Schwerkraft beschleunigen und genuine Kraft gewinnen, durch 200 Fuß Erde schlagen oder bis zu 60 Fuß Beton der Detonation. Das bedeutet, das feindliche Bunker, EINST, unannehmbar, zerstört wurden kontinuierlich radioaktiven Niederschlag. Die Feltes begannen Amerikaner Bwesti, White Sands und Teskil in Tonopah, unter strenger Geheimhaltung. Ingenieur, beurten die Kratertief,
die Reichweite der Schockwelle, die seismische Signatur und die Auswirkungen des Struktureinsturs auf Nachgebot unterirdische Anlagen. Die ersten Ergebnisse waren viel Respekt. Die was zerstört nicht nur. Gegarde Ziele, sehen gestern Tunnelnetzwerk. Is pulverisiert Tiefstrukturen, ohne das Oberflächenorgan zu ebenen. Ein entscheidend war, dass is eingesetzt werden kann durch nicht nuklear-strategische Bomberun, umgeht dabei die politischen und diplomatischen Belastungen. Guy mit dem Einsatz von Atomwaffen-Einheiten. Die Luftwaffe gab Grüns. Lick für die weiter ENTW ICKLUNG. Der Tarnkappenbomber B2 wurde zum designierten Träger. Dank seines geringen Radarquerschnitts und seiner globalen Reichweite konnte die B2 in feindlichen Luftraum eindringen und die MOP unentdeckte Borfen. Diese Kombination verschiff den USA einzigartig. Wichtig, starten Sie Prozess. Tiefschlagmissilen auf der Welt, sogar innerhalb stark verteidigter Luftraum. Die MOP unterzubringen, wurde der interne Bombenschock der B2 modifiziert. Speziell Bombenhalterung, Abwurfsystem und Flugsoftware wurden angepasst. Dem Gewicht und den aerodynamischen Belastungen durch den Transport einer 15-Tonnen-Schworen. Aufgehört zu werden, von 2007 funktionären Prototypen wurden im großen Maßstab geht es etwa, und in 2011 wurden die ersten GBU-57 MOP still und ließen die US Air Force ausgeliefert. Die Botschaft war klar, ein Gegner wie in Verbundet gleichermaßen. Die USA hatten ein konventionell Antwort auf die tiefgreifende Nuklear. BDR-OHUNG. Aim Revolutionären war wie der Wandel im Militärdoktrin, MOP darstellt. Anstatt sich auf Nuklear Abschreckung zu verlassen, Gegner davon abzuhalten, sich im Untergrund zu verstecken, hatten die USA nun unterirdische Option. Einig Nuklear abschreckende, unterirdische Anlagen gefährden könnten, ohne eine globale Eskalation auszulösen. Dies waren einerseits von Schurkenstaaten und asymmetrischer Kriegsführung besonders bedeutsam. Die ironische Anreicherungsanlage. Fordo, die unter einem 76 Meter hohen Berg vergraben liegt, war so gebaut, dass sie jedem Luftangriff standhalten konnte. Daher mit der MOP war sie nicht mehr sicher. Allein die Existenz der GBU-57 zwang die feindlichen Pläne. Ihr Annehmen zu laut BERDEN kennt, es war nicht nur ein Bomb, es war ein psychologisch. WAFFE. Das Pentagon hat seinen operativen Einsatz nie bestigt. Da die Drohung MIT seinem Einsatz wurde zu einem Miteigen, mittel in den VERHANDLUNGEN. Der Weg zum Ab war nicht ohne Hindernis. Ingenieur mussten Problem lassen, wie Stabilität im Flug, Release Dynamic, Programmering MIT Versagörder, ZGNDUNG sicher zusseln, dass die Waffe erst nach tiefem Eindringen explodierte. Sie mussten ein Bomb bauen, die nicht beim Aufprall zersplittern, wurden nicht von Kurs abkommen und nicht zu fragmentieren. Sie mussten es auch integrieren in ein Targeting-Netzwerk, wodurch Prozess Abwurf mithilfe von GPS-Satellitenbildern und digitalen Schlachtfelden möglich sind. LETZTENDLH kaum ein Physikunterricht, als Waffe. Ein hochgeschwindiges Penetrator hoher Ditcht. Durch Kraft Museum Dorten zu Gellingen, wo noch nie ein Bomb gelandet war, als das Almok der Fettlichkeit offiziell vorgestellt wurde, hat sein Legend bereits begonnen. Nicht wegen dem, was es getting hat, sondern wegen dem, was es konnt. Der GBU-57 Massive Ordnance, Penetrator entstand nicht über Nacht. Sein Aufstieg vom Rearbrett bis zum Einsatz in vorderster Front war ein geschichtsstrategischer Dringlichkeit, technischer Weiterentwicklung und geopolitischer Spannungen. Aber zwei Jahre sind hinweg, durch Lieferkonzeption, Erprobung, Einsatz, Verfeinerung und Einsatzbereitschaft. Jede Phase eine Reaktion auf ein zunehmend unterirdische Welt in den Jahren nach dem 11. September konzentriert sich der UC Geheimdienst stark auf sogenannte hart und tief vergrabene Ziele,
HDBTs. Dazu gehören unterirdische Kommandozentren, Einrichtungen für Massenvernichtungsunterlaboren in Ländern wie dem Iran, Nordkorea und Syrien. Veel daarvan worden in de bergen vergraben durch Stahlbienen midden der Erde geschützt, als die Spannungen mit dem Iran eskalierten. Gerieten die Anreicherungsländer Nathans am Fordo ins Blickfeld der Feindlichkeit. Insbesondere Fordo, unter einer 76 Meter dicken Felswand, vergraben, galt als unempfindlich gegenüber vorhandener Munition wie der GBU-58 Jar 2004 nahmen die Defense Threat Reduction Agency und die US Air Force vorher Penetrator Studien. Wieder auf. Die Mission. Ein Waffe zu bauen. Die dies Anlagen neutralisieren kann dat ohne Rückgriff auf Atomwaffen 2007 erhielt. Boeing den Auftrag zum Bau der GBU-57. Die Konstruktionsbetrieb schritten rasch voran. Durch die Kombination gehardeter Stahllegierungen, fortschrittlicher Aerodynamik und GPS-gestützter Precision wurden Prototypen für Tests vorbereitet. Die ersten Tests fanden auf dem Tonopah-Testgelände in Nevada-Stadt. Bewaffnet Testbomben wurden von modifizierten B-52 und B-2 Spirit-Bombern abgeworfen. Hochgeschwindigkeits- und Seismisch-Sensoren bestätigen, dass die Bombe bis zu 60 Meter Erde und 18 Meter Betten durchdringen KONNTE.FRU Versionen mussten überblieben. Aerodynamisch Problem überwinden. Bei einem Gewicht von 13,600 Kilogramm war die Aufrechterhaltung einstabilin. Flüges und Precision Bohrfreight ein technisch herd. Speziell Stoßdämpfer, Abwurfstangen und Steuerungssoftware wurden speziell für den internen Schacht. Der B-2 entwickelt. Bis 2011 wurden die ersten einsatzfähigen MOPs ausgeliefert an Luftwaffen Stank Whiteman, Heimat der B-2-Flotte. Die MOP galt nun als voll einsatzfähig. Der Zeitpunkt war kein Zufall, dort im Jahr 2011 erreichten die internationalen Bedenken hinsichtlich der iranischen Atomprogramms ihren Höhepunkt. Bereits Zufall hatten Militärpläne in Washington bereits Angriffsoption Oscar bietet. Aber dies nie öffentlich bestätigt wurde, galt die MOP als glaubwürdig Grundlage für die USA.NICHT in UK Optionen Fordo und Lichtseiten. Ersttestseiten. Das MAP works in war gab. Jedig Verbesserungspotenzial. Zwischen 2012 und 2014 entwickelten Ingenieur bei Boeing Verbesserung, Version im Eich, Verbesserung Leitsysteme für Harpfengeneig, fortschrittlich, Technologien ein tiefer Detonation zu leisten, Verbesserungen der Durchdringung. Materialien und Design DIESE Upgrades wurden informell als MOP 2.0 bezeichnet. Die Verbesserungen erften die Zuville Siget, die Struktur integriert und die gesamte Studies besser die Sprengstoffmis zu erhöhen. Die Air Force blieb workhard. Da Congress Barrage und durch sicher Briefings bestätigen. Die laufenden Entwicklungen, wenn Nordkorea mehr unterirdische Atomtests durchführt, betonte das Pentagon die Bereitschaft der MOP, Satellitenbilder seien anhaltend, Ausgrabungen in Orten wie Punkt 3 unschürten die Angst via einen versteckten Arsenal dort im Jahr 2017 inmitten der verschärften Rhetorik zwischen Pyongyang und Washington. Öffentliche Vorführungen von B-2-Bungen wurden ausgestrahlt. Aufnahmen seit den Start von Bombern in Guam und Missouri, was Spekulationen grit, dass in MOP-Missionen geprot wurden. Inzwischen wurden US-Militärs dulden. In Diskussionen über strategisch konventionelle Abschreckung, subtle auch das MOP verwiesen. Die Idee war einfach, aber wirkungsvoll. Die USA kannten selbst vergraben Ziele gefährden. Ohne die Nuklearschwelle zu überschreiten, fortschritten in der Satellitenüberwachung, der kriegstützten Zielerfassung und der globalen Angriffskoordinierung. Wurde die GBU-57 integriert in Multidomain-Operationen mit auf. Von Excite-Informationen von Schlagfeld kann ein MOP-Mission nun mit folgenden Mitteln ausgeführt werden. Live-Satellite NBIL der Kriegstützte.
Ziele kann NUNG.cyberkonfliktlisten von GPS-UMGEN.ko Ordnation MIT IS-Drohnen, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, dies markiert einen Wechsel vom Droppenhoch zum Präzisionsschall-System. MOPs wurden nicht nur zu Bomben, sondern zu Notenpunkten in einem vernetzten Kriegsfunknetz. International Analysten warnten unterdessen, dass China und Russland in ein HDBT-Abwehrsystem investerten. Einige Experten spekulierten, die US-amerikanischen Modernisierungen der MOP duten auf zukünftig Eventualitäten in Asien HN.HEUTE ist die GBU-57 eine der geheimsten Waffen in Use anwendender als die MOAB oder Hyperschallwaffen were die MOP selten namentlich erwähnt. Wirksamkeit wurde nie beworben. Einsatz, falls sie welch gibt, sind unbestätigt. Doch seine Existenz hat ein Abschreckung WIRKUNG.NATIONEN. Die INST glauben, ihr Atomprogramm unter Bergen verstecken zu können, denken nun zweimal darüber nach. Die MOP hat ein strategisches Paradoxon geschaffen, ein konventionell Waffe folgen, auf Nuklear EBENE.JEDE Verbesserung, die materiellen Anleitung oder der Umsetzung, matcht is glaubwürdiger. Und in einem Zeitalter der Bedrohungen im Untergrund ist dies glaubwürdig Gittels. Bislang kann nur ein Bomber, die B-2 Spirit, die MOP tragen. Jarek duen jettig darauf hin, dass sie künftig in Plattformen der nächsten Generation. Wie Deep 21 Raider, das MOP ist kein Relikt. Es ist ein lebendiges, sich weiterentwickeltes Machtinstrument. Von den Western Nevadas bis zu den Gipfeln Pyongyangs ist es der Beweis davor, dass es in der modernen Kriegsfronten Ort mehr, in dem man sich verstecken kann. Anders als Technologien, die das Zivilleben verhindern, Smartphones, GPS oder das Internet, fand die Revolution der MOP im Verborgenen statt. Sie verhinderte nicht die täglichen Routinen. Sie verhinderte die Regeln der Abschreckung. Sein. Einführung war im öffentlichen Sinn nicht Mainstream, aber auf höchster Regierungs- und Verteidigungsbien strategisch wichtig. Dem Eintritt der MOP in den aktiven Dienst erlangt das US-Militär eine nicht-nuklear Hikide Missionen. Erfüllen konnten, die früher nur Atomwaffen vorbehalten waren, dies verhinderte die Militärdoktrin. Jahrzehntelang war die Drohung nuklear vergelten das ultimative Abschreckungsmittel gewesen. Da die politischen und humanitären Kosten der Einsätze solcher Waffen matchten sie zunehmend unpraktisch. Die MOP folgt dies Luck. Ein Waffe der letzten Instanz. Ohne Atompilz in Konfliktgebieten und diplomatischen Verhandlungen war sein Einfluss selbst dann spürbar. Wenn ungenutzt blieb. Aus der Iran den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan, JCPOA ausschendelk, stellten Analysten fest, wie die Stillprozess vom MOP-Flugzeugen ausgerüstet. B-2-Bombern die ernsthaftigkeit der US-Angriff gegen UNTERSTRICH. Nordkorea. Nam Davon Notiz. Mit dem Ausbau seines unterirdischen Atomprogramms nahmen auch die US-Stationären von Tarnkappenbombern bei gemeinsamen Bungen zu. Diese Demonstrationen dienten nicht nur der Übung, sie waren SIGNALE. Auch kulturell weckt das MOP eine neue Fascination für die Tiefschlagtechnologie. Militäranalytiker, Thinktanks und Sicherheitskonferenzen begannen, sich den Auswirkungen von Tiefschlagbombards zu befassen. Dokumentation, Kriegsspiel und Simulationen untersuchten deren theoretische Anwendung. Seine Existenz wirft auch Fragen auf. Wie tief ist tiefgängig? Kann Abschreckung sauber sein? Und werden Konkurrenten ihr eigenen öffentlichen System entwickeln? Gleichzeitig beeinflusst die Prozess der MOP die Rüstungsbefehl und die Militärinvestitionen. Die notwendige HDBT zu besiegen. Fort zu öffnen Mittel für Satellitenüberwachung, die gestuerte Ziele fassen und Hyperschall-Triggersystem. Die Bomben were nicht nur ein Werkzeug,
Sie wurde zum Motor der technologischen Konvergenz. Wie allem Eberbot ist den politischen Entscheidungsträgern ein neue Kart, aus konventionell Bomben nicht reichten. Und der Tumblemen inakzeptabel wären. So die MOP in der Mitte, still, Geheimnisse unaborten. Dieses Schweigen verhinderte die global Gleichung. In Genjaren noch seiner Einführung hat der GBU-57 Massive Ordnance Penetrator ein still, aber entscheidende Transformation durchlaufen. Ist nicht nur einsatzfähig geblieben, wurde verfeinert, modernisiert und strategisch neu ausgerichtet. Den Anforderungen der Kriegsführung der 21. Jahrhunderts zu werden die wichtigsten Verbesserungen der MOP waren technischer Natur. Fortschritt in Materialwissenschaften die Ingenieur das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Der gegarten Stahlholder Bomb verbessern. Dadurch wurde die Waffe beim Eindringen brutfester. Und konnte vor der Detonation noch weiter reichen in der Zwischenzeit. Leitsystemiert ein digitales Upgrade. Die bisherige GPS-Navigation wurde ergänzt durch strategische Backups. An Adaptive Targeting Algorithmen, wo durch die Genauigkeit selbst in umgebungen MIT-GP-Zonen verbessert wurde. Diese Verbesserungen stellten sicher, dass das MOP auch unter den Bedingungen der modernen elektronischen Kriegsführung einsatzfähig blieb, gleichzeitig sonstig intelligenter Juden. Die neuesten Versionen verfügen über programmierbar Sonder, MIT mehrfach versiger. Die ist Kriegsblenden ermöglichen. Die Detonation stief anzupassen, ein wichtige Funktion beim Angriff auf verschiedene Arten von Bunkern oder unterirdischen Tunneln. Die heutige MOP ist nicht mehr die gleiche Waffe wie die aus dem Jahr 2011. Sie ist intelligenter, robuster und anpassungsfähiger. Interessanterweise hat das MOP indirekt Innovationen in anderen Bereichen der US-amerikanischen Militärkapazitäten vorangetrieben. Im Zuge der Integration der MOP in umfassender Angriffsdoktrine entwickelten Rüstungsunternehmen Bunkerkenntnisse der nächsten Generation Words für seismisch und hyperspektral Bildspunky gestützte Seilklassifizierung. Diesen Fortschritten haben sich new Tiefschlagmissionen, sondern auch die Bekämpfung von Massenvernichtungses, die Informationsbasic und sogar Katastrophenhilfeins profitiert. Darüber hinaus wurde die Plattformintegration erweitert. Wenn die MOP offiziell immer noch nur über die B2-Spirit eingesetzt wird, laufen die Diskussionen über die Ausstattung der kommenden 21 Raidrun möglicherweise unbemannt schwer. Bomber sind in Verteidigungsbriefings UFGE ETAUCHT.is. Gibt auch direkt Varianten englich kleiner. Penetratoren modular Nutzlass für den taktischen Einsatz im Stadt- und Gebirgskrieg. Aber keine öffentlich bestigt wurde, ist klar, dass die GBU-57 nicht nur ein Einzelwaffe ist, sie ist der Beginn einer Familie. Von Penetrator-TECHNOLOG, i.e. in der heutigen multipolaren Welt spielt die MOP ein ganz besonder entscheidende Rolle. Sie ist eine strategische Abschreckung ohne radioaktive Folgen. Aber ist nie im Kampf eingesetzt wurde, verhindert seine Anwesenheit die Berechnungen, die Feinde dort ist Wordrouting am Jig, Baby Zubereitschaftsübung eingesetzt. An Satellitengebirgen registriert häufig den Start vom abficken Flugzeugen in Krisenzeiten. Dies Flüge wurden selten zur Kenntnis genommen, da sie sprechen BNDE in Verteidigungskriegen gilt das MOP als ein Werkzeug. Der Stillhebelwirkung. Länder wie der Iran und Nordkorea müssen davon ausgehen, dass jede versteckt anlegt. Verwundbar ist, dies einem Schaff Abschreckung. Trotz seines Erfolgs ist das MOP nicht ohne Kritik. Einige Experten argumentieren, dass es immer noch nicht die tiefsten oder am weitsten vertielten Einrichtungen, insbesondere solch mit mehr stichtiger Verteidigung oder Tauschungsverzichtung. Und der Warnen, dass ein übermütiger Einsatz kinetischer Gut den Schwerpunkt auf Cyber- oder diplomatisch Einsatz verringern kann. Umweltschützer haben auch den Bedenken Juger, dass unterirdische Druckwellen die umgebende Geologie
Destabilisieren oder den Grundwasserspiegel, insbesondere in Begriechenen, Verunreinigen könnten, denn haben dies Kritikpunkt der Investitionen nicht Gebremst. Im Gegenteil, sie haben zu weiteren Verbesserungen geführt. Die GBU-57 MOP ist in vielen technischen Details weiterhin geheim. Klar ist jedoch, dass sie kein Relikt der Post-9/11-Strategie ist, sie ist eilbändiges Instrument der Match-Projection Day 21, JA8RHUNDERTS in einer Welt, in der sich Gegner immer tiefer verstecken, sorgt das MOP dafür, dass sie nicht tiefgängig gehen können. Die GBU-57 ist nicht einfach nur ein weiter Bomb, sie ist ein Statement, ein Botschaft in die Welt, das nirgend du Sicherheit herrt, wenn nur genuin auf dem Spiel STEHT.vor dem EAP genossen tiefvergrabene feindlich anliegen. Atomlabori, kommende Zentren, Massenvernichtungsanlagen, nahezu absoluten Schutz. Die einzig garantierte Möglichkeit, sie zu zerstören, wären Atomschlag einhört. Die kein moderner Staatschef gern übertreten wird. Die Einführung der GBU-57 von der dieses Paradigma grundlegend. Sie gab dem US-Militär eine neue Fähigkeit, die Möglichkeit, selbst tiefvergrabene Anlagen, konventionelle Waffen zu gefährden. Allein dadurch ändert sich die Art unwies. Wie Gegner Risiken aufbauen, verbergen, berechnen, Einrichtungen, die einst als immer galten, mussten non-amerikanische Tarnkappenbomber und die Schwerkraft als Gegner berücksichtigen. Die Fort zu einer Welle von New Construction, Strömen und Tauschungstakten durchstarten unterirdischen Anlagen. Kurz gesagt, die bloß Existenz der MOP nu Gestaltung der feindlichen Verteidigungsplan strategischen Augenblick das MOP eine neue Form der Abschreckung. In der Vergangenheit mussten Kriegsplaner begrenztem Aufwand zwischen ineffektiven konventionellen Angriffen und einer apokalyptischen nuklearen Eskalation halten. Das MOP führt ein practicable Drittoption ein Precision. Durchschlagskraft und glaubhafter Abstreitbarkeit isren die Beschiffung und Doktrin. Die Luftwaffe priorisiert die Berlebensweg von Stealth-Bombern. Verbessert die GPS integriert und investiert in Sensoren der Nachsen. Generation für die unterirdische Zielerfassung. Was als Penetrator begann, lasst die in Cascade die technologischen Fortschritts. Darüber hinaus hat das MOP dazu beigetragen, den US-Einsatz der Abschreckung in der Grauzone zu definieren, in dem Manschetteninstrument verdeckt. Fähigkeiten und psychologischen Druck einsetzt, um das globale Verhalten zu beeinflussen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Aus historischer Sicht gehört die GBU-57 zu einer Waffenklasse, die nu definierte Schwellenwerk nicht wie der Leinbogen, der Flugzeugträger oder die interkontinentale Trick. Es verbessert nicht nur die militärisch Macht. Es nu gestaltet strategische Logik, und das ist sein großes Vermächtnis.